Whereas, it is necessary to establish a central bank in Bangladesh to manage the monetary and credit system of Bangladesh with a view to stabilizing domestic monetary value and maintaining a competitive external par value of the Bangladesh taka towards fostering growth and development of country's productive resources in the best national interest. Preamble: Bangladesh Bank Order 1972. Like any other central bank of the world, Bangladesh Bank too was formed to fulfill the traditional requirements. Forming a central bank is necessary for maintaining price stability through economic and monetary policy measures, managing foreign exchange and gold reserve, facilitating a robust payment system, and regulating banking sector of the country. Although Bangladesh Bank has been set out to regulate the economic system of the country, it didn't stop there. With the passage of time, it has evolved into something bigger, an institution that keeps in mind the upliftment of the mass people when working towards country's economic development. In the aftermath of the global financial meltdown in 2008-2009, Bangladesh Bank rose to the occasion by adopting the Strategic Plan 2010-2014, a 5-year plan that reoriented Bangladesh Bank's goals and priorities in the context of Bangladesh. Bangladesh Bank took a developmental role during this period of reforms to help develop systems, institutions, and procedures to enable a paradigm shift in public policy and, in the process, enhancing good governance in banks. At the same time, trying to ensure quality economic growth through broad-based participation. It is reassuring to observe significant improvements in the financial sector being affected with Bangladesh Bank's efforts in line with the vision of the central bank. To develop continually as a forward-looking central bank with competent and committed professionals of high ethical standards, conducting monetary management and financial sector supervision to maintain price stability and financial system robustness, supporting rapid broad-based inclusive economic growth, employment generation and poverty eradication in Bangladesh. This first ever strategic plan brought about the biggest revolution to the modus operandi of Bangladesh Bank. For one clearance of a check, it used to take almost months. So I thought this cannot go on. A Credit Information Bureau report, you couldn't get it in months. So that is not a modern central banking or even the banking. So the most important move that we really came out was the digitization, massive digitization. I thought that was also a strategic move. And again, another move we took was that we need to make the banking profession much more humane, so that people really work for the society rather than for themselves. So, and that's how the corporate social responsibility, that strategy came out. আমি বলবো যে বেশ স্ট্রং একটা ম্যাক্রো ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি বাংলাদেশে বিরাজ করছে। বাংলাদেশে আমদানি রপ্তানি আমাদের ব্যাংকিং খাতে অনেকগুলো অর্জন আছে, আবার অনেকগুলো চ্যালেঞ্জও আছে। তো এগুলোকে স্বীকার করেই এই স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটা করা হয়েছে। আমাদের যেসব এরিয়াতে আমাদের অর্জন হয়েছে সেগুলোকে আরও কীভাবে আরও সুদৃঢ় করা যায়, আমাদের যেসব এরিয়াতে দুর্বলতা আছে সেই এরিয়াগুলোকে কীভাবে আরও বেশি নজরদারি বাড়িয়ে আমাদের আর্থিক খাতকে আরেকটু উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি মনে করি যে এই প্ল্যানটা তৈরি করা হয়েছে। হচ্ছে যে সেন্ট্রাল ব্যাংক তার প্রথাগত ধারণার বাইরে গিয়ে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিটাকে তারা রিয়েল সেক্টরে নিয়ে গেছে এবং এটা একটা প্যারাডাইম শিফট। এবং এই রিয়েল সেক্টরে নিয়ে যাওয়ার ফলে তারা ইন্টারনালি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন মডেলের মাধ্যমে একটা ইন্টারনাল ডিমান্ড ক্রিয়েট করেছে, যেটা
আমাদের টোটাল ব্যাংকিং সেক্টরকে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় যে আপনার বিভিন্ন ধরনের উত্থান পতন থাকে তার থেকে বিমুক্ত রেখেছে। As a part of the strategic plan, Bangladesh Bank has been pursuing participatory monetary policy since 2010. বাংলাদেশ ব্যাংক তার সাধারণ কাজের বাইরে, সনাতনী কাজের বাইরে নতুন কিছু কাজকর্ম করছে। গত 6 বছর আগে বা 7 বছর আগে থেকে আমরা অনেক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, যা একটা সনাতনী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৃত্তের বাইরের কাজ। আমরা শেয়ার প্রপারদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আগে শেয়ার প্রপারদের কেউ ঋণ দিত না, কারণ তাদের কোলাটারাল দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন আমরা একটা এনজিওর মাধ্যমে সকল সিকিউরিটি সম্পাদন করে এই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এই মনিটারি পলিসিগুলো প্রণয়নের পর সেগুলো সহজেই যে স্টেক হোল্ডাররা তারা সেগুলোতে রেসপন্ড করতে পারছে, বিশেষ করে ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীরা। এতে করে আমাদের মনিটারি পলিসির কার্যকারিতাও আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। If you ask me how the Bangladesh Bank has operated over the last few years, I think it has been in many ways an example to the rest of the world, not only in terms of CSR and green banking, but of course perhaps most of all in terms of the SME focus on SME that they have had, the building of a new department and the incentivizing of the sector through different refinance and other schemes. That has been a radical change. Prudential regulations introduced in accordance with the strategic plan ensured safety and soundness of the banking system and brought financial stability better than before. গত 6 বছরে আমাদের প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন, সুপারভিশন এবং এই ব্যাপারগুলোতে আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। যদি আমি যে সমস্ত পরিবর্তনগুলো এসছে সেগুলো যদি আমি একে একে খুব বিস্তারিত নাও বলি, যদি মানে প্রধানগুলো বলি, তাহলে প্রথমেই আসে ব্যাংক কোম্পানি আইন। আমরা ব্যাংক কোম্পানি আইনটা সংশোধন করেছি এবং এতে করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা অনেক বেড়েছে ব্যাংক কোম্পানি আইনে। একই সাথে ব্যাংকগুলোকে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং সেই ব্যাংক কোম্পানি আইনটা সংশোধন করে আইন সংসদে পাশ করে এবং সেটার সফল বাস্তবায়নও এখন চলছে। In the long run, Bangladesh is a country under the threat of the global warming. So this kind of initiative in the long run will bring very positive result for environment, for sustainable development and poverty alleviation. I think this initiative is very, very important for the change in the lives of the people. Bangladesh Bank is also leading from the front to establish a complete digital banking system through the use of latest technologies. পেমেন্ট সিস্টেমে একটা বিপ্লব করে ফেলেছে আমরা বলবো, কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক অটোমেটিক ক্লিয়ারিং হাউস চালু করেছে, যেখানে সিকিউরড ইমেজ বেসড চেক প্রসেসিং হচ্ছে, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক করেছে, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ করেছে। এখন আর চেক ক্লিয়ার হতে 1 দিন বা 2 দিনেই চেক ক্লিয়ার হচ্ছে এবং সরকারি কর্মচারীদের বেতন সরাসরি ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে তাদের অ্যাকাউন্টে। গত 5 বছরে আমরা যেটা দেখেছি যে অ্যাকচুয়ালি এই সেক্টরে কীভাবে এটার বিকাশ ঘটবে, সেটার জন্য তারা রেগুলেশনের দিক থেকে পরিষ্কার কিছু স্টেক হোল্ডার ম্যাপিং করে কার কী রোল সেটা ডিফাইন করেছে এবং সেটা ডিফাইন করা হয়েছে বলেই কিন্তু এটার বিকাশ হয়েছে ঠিকভাবে। The implementation of the strategic plan was possible for the collective efforts of all the employees of Bangladesh Bank as well as the other stakeholders. As a head of the strategic planning unit, I had the challenge in front of me whether it will be implemented properly or not, whether the members of the strategic planning unit will be in a position to monitor it and implement it in a very proper way or not. But at the end of the day, we found that with the cooperation of all the employees of Bangladesh Bank, all the heads of the departments of Bangladesh Bank, we found that most of the strategies, including the key point indicators, that is KPIs, are fulfilled. The strategic plan of 2010-2014 achieved great success.
Now, it is time to move on to the next level. A new strategic plan that complements and improves upon the earlier one. The government's pursuit of inclusive, environmentally sustainable growth and poverty eradication has been taken into account with a special focus. The strategic plan 2015-2019 consists of 14 strategic goals broken down into 105 objectives. These objectives would be achieved through systematic implementation of 320 action plans. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা ফিনান্সিয়াল পলিসি করা দরকার যাতে করে নতুন উদ্যোক্তারা এবং যে সমস্ত উদ্যোক্তারা আছেন তারা যেন আসলে সঠিকভাবে সেবাটা পান। I believe Bangladesh should be a green country in the future, though we have 170 million people, but the initiative by Central Bank under the leadership of Dr. Atiur Rahman, we can create a wonderful banking mechanism in Bangladesh, not only for making money, profit, but also we can create a poverty-free Bangladesh, we can create a green Bangladesh, we can create a sustainable Bangladesh in the future. আমাদের রিজার্ভ এখন সর্বোচ্চ এবং এই রিজার্ভের ব্যবহার কি হতে পারে সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমি মনে করি যে নতুন যে স্ট্র্যাটেজিক ডকুমেন্ট হচ্ছে সেটা এই দিকে অবশ্যই আলোকপাত করবে। I believe that once this strategic planning document has been formulated in consultation with all the relevant stakeholders, I believe that once it can be implemented properly, Bangladesh Bank will become a center of excellence. It will become a dynamic, forward-looking central bank in this region. আমি স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশ ব্যাংক একদিন পেপারলেস একটা সেন্ট্রাল ব্যাংকে পরিণত হবে, সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ, খুব ভালো সুপারভিশন করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইত্যাদি সমস্ত কিছুই সেন্ট্রাল ব্যাংকে থাকবে এবং এটা একটা আন্তর্জাতিক মানের সেন্ট্রাল ব্যাংকে পরিণত হবে। আধুনিক একটি অত্যন্ত এফিশিয়েন্ট সেন্ট্রাল ব্যাংকে রূপান্তর করা এবং সেই সেন্ট্রাল ব্যাংকটা হবে জনকল্যাণমুখী, অর্থাৎ আমাদের সকল কর্মকাণ্ড যাতে দেশের সাধারণ মানুষ সহ সকল ধরনের নাগরিকের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত হয়। আর আসলে গত 5 বছরের যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান থেকে যে অর্জন, সেই অর্জন থেকে দেখে কিন্তু আমি আগামী স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের অর্জন সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। গত 5 বছরে আমরা যে পরিবর্তনটা এইখানে করেছি, আগামী 5 বছরে এর চেয়ে আরও অনেক বেশি পরিবর্তন হবে। আমাদের সুপারভিশন, আমাদের মনিটারি পলিসির ইফেক্টিভনেস এবং আমাদের যে অন্যান্য ক্ষেত্র, বিশেষ করে আমাদের স্টেক হোল্ডার যারা আছে তাদের যে চাওয়া, তাদের চাওয়া অনুযায়ী আমাদের যে সার্ভিস এবং আমাদের যে অ্যাচিভমেন্ট সেগুলো আমরা পুরোপুরি করতে পারবো বলে আমরা খুবই আশাবাদী। স্লিম এবং স্লিম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হবে, অপ্রয়োজনীয় কোনো জনবল থাকবে না, অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফাইলপত্র থাকবে না। গ্রিন ব্যাংকিংয়ের কথা গভর্নর মহোদয় বারবার বলে থাকেন, সারাক্ষণ বলে থাকেন, এই জিনিসটা আমরা প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংকে বাস্তবায়ন করব। Those kind of modernization will really take this central bank to a new height, which I'm dreaming of. I mean, I'm sure if we can maintain this momentum, ours will be an unique central bank which believes in developmental central banking, which believes in inclusive central banking, which believes in sustainable financing, which believes in modernization of the payment system, which believes in mobilization of the emotional energies of its own staff, so which believes in future of the country. So central bank will become the symbol of center of excellence for the government, for the country, and at some point in time will become a mecca for many central bankers in the world. As laid down in the strategic plan 2015-2019 of Bangladesh Bank, a new horizon lies ahead. A future awaits to be explored. A future where Bangladesh becomes a formidable force in the world economy.